वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी. मेरा नाम Dr. Kirpal Singh and our program name is Tips for Good Life and the Punjabi de Sukhere Jeevan de Raas. Thank you Meghraj Singh ji and Voice of Manavta TV for this time for us to discuss life and legacy of Guru Ramdas ji. And we have a special guest today, Akal Murat Kaur and Sardar Bijendra Singh ji. Along with our regular people. So, this is also a very tough month during which, there was the invasion of Darbar Sahib by the government of India for whatever the reason may be, but it was a chaos and so much destruction took place. We'll discuss that program next week. Now, starting with Guru Ramdas ji, we have our fourth Guru. His life and legacy to me is quite outstanding. It is a time when an orphan whose parents have passed away is selling garbanzo beans in the market and who eventually becomes our fourth Guru. Now that's quite a rise from a hawker to be Guru's son-in-law. Now how that happened? What was all behind that? This is something for us to learn a lesson about it. Please send, Padia Sahib, send message to Gyani Sucha Singh. Oh, so, is it? Yes. So, there's so much to learn from the other aspects, the establishment of Amritsar city, and of course, introduction of Lama, special hymns for our Anandkari ceremony, and so many other things which we will touch in shortly. Before we start all that, I want you to know that we will we'll have Akal Murat. She is from Argentina, and she has been to Golden Temple twice. I like her to share with us her first visit and other things to Darbar Sahib Amritsar. Akal Murat, introduce yourself and then let us hear about your visit to Darbar Sahib. Okay. Thank you very much for inviting me to be part of this wonderful tonight with you in this evening. By Guru's grace, I had the grace to visit the Golden Temple twice in my life. The first time I went to India, I didn't know more or less how India moved, how India worked, because it's so different from the Western world. So I didn't have many idea. I didn't understand many things. One thing that I did is that I entered and I didn't cover my head. I didn't know that. And immediately, of course, man tapped on my shoulder, says, cover your head, please. So I didn't understand. And then another thing is that more or less I didn't grasp a lot of things. But what I can tell is that not in the first trip that I took, this is the second one, I understood more. But what caught my attention is the spirituality you see there. One thing that caught my attention too was the langar. I mean, people working for food, working there all together in silence. Maybe there was some talking there, but in silence and working. So it didn't matter who did and what did. No, they just did it silently and they worked. And it's like a never-ending thing. So it's like in the candle, you see that you have the circle and it's never-ending. And the other thing is the devotion that they have. I saw. Not in the first time that I went because I didn't understand many things. But the second time, yes, the devotion, the respect, and how people queue up in order to see Guru Granth Sahib, at least just for 1 second, 2 minutes, I don't know, but queuing up a lot. The devotion, the love for God. And another thing was that the Golden Temple was totally, completely cleaned. That also caught my attention. So if you ask me what thing did you see the most there, it's love.
love to the Guru and love to all the human beings, because you can sleep there and you can eat there. That is, for me, giving food is a great gift that you can give to another person. So this is my impression that I had from the Golden Temple. Thank you very much. So, what did you think about, what did you know about Guru Ramdas? Anything you remember which you already knew before you went to visit there? No, I actually didn't know. The first time, no. The second time, yes. More or less that he digged the pool there, the pool of nectar, and that he was an outstanding, he was well-known, so humble human being, and that he started, that he was so spiritual, he was known for that and famous for that. So I think that there you see his legacy. In that part there, you see all the people working, the devotion, the love, working there. And I saw it in the Langar precisely, where all the people were serving, cleaning dishes, washing. I think that this is what I knew the second time that I knew from Guru Ramdas. Yes. Who inspired you to visit India, to go to the Golden Temple? Actually, here there was a school here in Dharam, Singh. His name is Angel Singh. He is descendant from India. He is not a Sikh, but his last name. Well, he invited me to go to India the first time. And then we went to visit the Golden Temple because he says that his ancestors were from there. So that's why. Yes. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਫॉर ਹਰ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਆਸਕ ਹਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। She'll be here at least for a few more minutes before we talk other things. Maybe she'd like to explain her experience, how she first time went into the server. All right, you've been talking about your first trip. I thought you were going to forget about that. Well, you know, it was like, you live in the Western world. I don't know if you've ever come to the Western world. I mean, apart from Kirpal Ji and Jasbir Ji, that I know that they live in USA. But living in Latin America is completely different from living in India. So it was like everything, I was in awe. How come people live like that? And I didn't know that respect. Then I understood practicing yoga, and then when I became a Sikh, so important things that they are vital for you. Maybe you were even born with that, but for me is from another world. So I didn't know the rules there. I said there were a lot of people, and it was summer. I saw a pool, wonderful. And I pull up my pants because you have to wear pants. I pull up my pants, boom, and I went into the Sarvesh. Into the Dharam. I didn't know it was only for men. Girls couldn't be there, but they were very nice, very respectful, because they understood that I didn't know things. Well, then I got right. That it was the first thing that I did. Yeah, she says कि उतने इतनी गर्मी सी वहाँ के भाई उसने सरोवर देखा, उन्हें क्या भाई ठंडे होने दे लिए कपड़े लाए, ते एकदम चुभी मारती। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ but people were very respectful and they told me ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, this is not place for the women, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। She said that was eye opening for me too, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇ ਸਿੰਘ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਚ, ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Yes, and Akalmut Kaurji, when do you came in the ambit of Sikhism? When did you got the name Akalmut Kaur? Last year, the 18th of June. The 18th of June of this year will be the first year that I have become a Sikh. But I think that I have been Sikh all my life, because no doubt.
think that it's in me, you know. And the second time that I went to the Golden Temple, the tourist, the guide was explaining the name Singh and Kaurs. And then he explained about the singers, Nat and Kaur, that changed her name. And then that surname kept echoing in my ears, Kaur. So I think that is the first time that I had the vague idea that I was going to become a Sikh. And then I went to yoga school, as I told you before, and there was a poster of Guru Nanak. I don't know how many times I passed by that photo. I never paid attention. And then it's like, I don't know, there were like images paying attention all the time to him. He was present with me. All the time I looked and there was a photo of Guru Nanak like guiding me to be in this path. And that's one day I decided to become, after studying more or less, learning about Sikhism, I decided to become a Sikh. This is my story. Thank you for sharing that with us. Very nice. Yani Sucha Singh ji, this is the Kalpur. Why Khalsa Bhai Fateh, welcome. Sorry for the problem to get in today. The Akal Murat is from Argentina. Okay, Nice. ji. Very nice. And Nice. she is born and raised over there, and then she adopted Sikhism. The Very nice. Gyani Sucha Singh is in Pittsburgh over here in Pennsylvania. He's a professor as well as a Granthi in the local Gurdwara. And his son is married to a young woman in this country who's also Spanish background. Oh, very nice. Yes. I have another friend in Topeka, Kansas, whose son is also have a wife. She's from Venezuela. Mhm. Very sure, yes. So thank you for sharing your background, and it's kind of very interesting for our group. Please stay as long as you can. We're going to switch on to our program now, Life and Legacy of Guru Ramdas. Okay, Let's start. Thank you. Let's start. Gyani Dharam Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। Thank you ji. Gyani Dharam Singh ji is saying Kal Murat, Guru Ramdas ji's life is reflective of utmost humility. Utmost humility and utmost respect for others and utmost degree of tolerance, even if people went against him. He always used patience as a tool to win over people. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖੋਲੇ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਥੇ, ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਸਿਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਕੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਮਿਟਣ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਵਸਲਾਂ ਦੀ ਖਿੜੀ ਬਹਾਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਏਕਤਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਖੁੱਲੇ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ,
ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ ਕਰਨ ਆਏ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ ਕਰਨ ਆਏ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਥੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਥਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਈ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ So, Dr. Inderjit Singh talked about the importance of establishing the city of Amritsar by Guru Ramdas ji, and which became a very big, not only a spiritual center, but also a trade center, leading to a lot of economic prosperity in that region. And lots of people, of course, learned many spiritual lessons and developed a broader vision of life and healing in their lives. अच्छा ज्ञानी अपने डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी व्हाट अबाउट यू ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ one thing most important which comes to my mind at present that is about the foundation of Golden Temple. It was a very rarest of the attempt that a person from the another religion, a Muslim saint, Sai Mia Mir ji, he was asked to place the foundation stone of Golden Temple. I think, yes, it was the must have been the first incident in history that a Muslim saint laying the stone of Golden Temple. So I think yes, it was a very, very special moment. It is actually reinforcement of the interfaith movement started by Guru Nanak Dev Ji when he said there is no Hindu, no Muslim. So, Gyani Sucha Singh ji, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ what else would you say Guru Ramdas ji's contribution to the society? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ जब जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रोलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे सो ये शब्द ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ so now the thing is you know the humility not just humility not being humble from our own heart this means Guru ji is telling us how you should look upon your guru your mentor or your spiritual guide so जब हम रोलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे so he says so I had no say I had no status in the society all right that means not that nobody knew him many people everybody is known somewhat in this world but when Guruji is saying that means that the spiritual through the spiritual guidance but the status I have gotten that only came from my Guru Amardas ji so jo hamri vid hoti mere satgura oh my true master or spiritual master Guru you know that how I used to live my life then Gur Satgur sang kire hum thape since when I have united with my Guru he has guided me towards the spiritual life so since then I feel that I have life otherwise I did not feel even though I have life yeah so beautiful best thing ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਸੰਕੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੋਂ
Tera ant na para varya. So now those parts, those bars, they are saying that the Guru's Tera ant. Nobody can fathom your depths. Nobody can know your virtues, as Gyani Dharam Singh ji said also. So ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, the virtues ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, those cannot be counted. They are countless. So that is the one of the biggest contributions towards the humanity by Guru Ramdas ji. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ son-in-law ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 1200 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1201-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਚਿਤ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਘੱਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। So, Kalmur, they're talking about the compositions of Guru Ramdas ji, how wide and how wonderful it is in different ragas, although he came from a situation of being an orphan, and how he grew up under the guidance of Guru Amardas ji, and not only became the next Guru and also contributed immensely for the welfare of the society. ਪਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। Okay, ji, very much Fateh everybody once again, and I think in the interest of everybody, I'll speak in English today. You have spoken some of the words which I was just about to say, Dr. Kirpal Singh ji. The remarkable background of Guru Ramdas, having come from such a lowly and humble beginning. As you said, not only he was orphaned at the age of 7, and then he was working as a very menial work like selling, very petty food on the streets, like boiled grams, boiled rice, whatever. From that position to rise to the level of Guru by itself is a miracle. And not only that, his far vision
it was not that just he established the Guru Ramdaspur or Amritsar just by accident or just by thought. It was a part of a master plan. Yeah. You see, any religion which does not have a scripture, which does not have a shrine of its own, has no bearing, no foundation. So even though he did not live long enough to complete the construction of the whole slower and everything, and Guru Arjan Dev Ji took further on that one. So, and then for a person like him, who was orphaned at the age of 7, and to be such a maestro in the art of music. 30 ragas he wrote wonderful Gurvani. And imagine the quality of Gurvani, the poetry, the poetic value, regardless of the divinely inspired poetry. Yeah. To reach that level is no less than a miracle by itself. Thank you. At the same time, I'd like to please allow me to elaborate a little bit more. And his intelligence, because of Hindus and Muslims, they complained to King Akbar that these guys are writing poetry and they are maligning the Muslims and Hindus. And he represented Guru Amrdas in the court of Akbar. And he responded to these questions so skillfully that all these people who complained to Akbar, they were put to shame. He says, what are these people? They are talking about religion. They suppress people in the name of caste, and they put them to such suppression and menial jobs forever. They deprive them of all their educational facilities. And then they make some stone images of something which is formless and infinite, and they worship him. And what kind of religion that is? What kind of religion that is? So I don't want to go in the details, but point is that he was such a skillful person even at that age that he was able to face a king, Akbar, who was the emperor of the country, and to defend Guru Amrdas Ji and defend the Sikh way. So that itself was very, very impressive. And at the same time, because a very important thing, Dr. Sir, you mentioned about the Lama. You know, before that, Sikhs had to depend on these Brahmins to conduct the marriage ceremonies. And that itself, he thought that was something which is not consistent with the Sikh practice and the direction which the Sikh Guru's way was going. So he composed the Lama, which are now used to celebrate the marriage ceremony these days. So that was a very remarkable contribution of a man who started from such humble and lowly beginnings. I think that's very important. Yeah, it is remarkable because see, that's how the uniqueness is being more and more reflected in each Guru's life to create a new civilization, really new Paishara, which is where everyone is treated equal, more egalitarian type of society rather than divided on the caste system. That's right. Dr. Inderjit Singh Ji, you had a very beautiful poem that covered so much. So I don't know what else to ask about you, but please go on, add anything else you like to be from your side. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੈਂਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪੀਵੇ, ਤਨ ਪਿਰੇ ਜਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਆਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਪਟ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਗਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੈ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਏਕਾ, ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਸਬਈਆ, ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਵਰਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਨਾ ਰਲਈ ਕਿਸੇ ਰਲਈਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਲਿਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ as far as personal discipline is concerned to succeed in life? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, as far as discipline is concerned, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। We have to get up early in the morning, and the first thing we have to do, that is to unite with the God, to do meditation. Next is uddam kare palke prabhati, ishnan kare amritsar naame. Then the next thing is to do, he is to maintain his body, to have bathing, and then recite Gurbani. Ishnan kare amritsar naame, fir upadesh guru har har jap jap hai, sab ke liye paap doख la jaवे। फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे, बहंदियां उड़दियां हर नाम ते आवे। In this line, I will like to stress, he says कि after doing these codes in his routine work, whenever he gets even a moment free, he is to recite Gurbani in that time, and बहंदियां उड़दियां हर नाम ते आए, doing anything, moving around, working, making his codes, he is to be attached with the God along with, बहंदियां उड़दियां हर नाम ते आए। जो सांस ग्रास ते आए मेरा हर हर, सांस ग्रास means कि as we cannot live without breathing, we should be in such a position that the remembrance of God should continue for 24 hours a day, even during sleep, as we continue with our heartbeat and our respiration throughout the 24 hours. So जो सांस ग्रास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। And this all happens by the grace, by the blessing of Guru. जन नानक तूड़ मंगे तिस गुरसिखी, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। See the humility, जिन्हें मेरे गुरसिख वीर है, they talk about humility, कि how humble Guru is. He says कि even I bow to the Gursikh who does all this. Yes. Thank you, Ji. So it emphasizes the self-discipline for all of us. Like Guru Nanak Sahib says, Amrit Vele Sach Naam Badiyai Vichar. And Ji, Sacha Sahib Sach Naam Pakhya Paapar, Akhe Mangya De Dat Kare Datar. फिर क्या अगर रखिया जिद से दरबार, मुंह के बोलन बोलिया जो सुन तेरे प्यार, अमृत वेला सच नाम बढ़ाई विचार। That's the same thing ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ how important it is। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤਨਾਮ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਨੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੇਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਰੇ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, I will ask him to. Kalmurad, anything you like to talk about Amrit Vela around here? It's okay. I am enjoying this because I am learning more and more. And thank you very much. All right. Jagdish ji. In some minutes, yes, I leave. In some minutes, I leave the meeting. Okay. Yeah, that would be fine. So thank you for attending our meeting and sharing your experience with us. Thank you very much. Thank you. Blessings. Bye, Khalsa. Bye, Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Fateh. Jagdish ji, welcome to see. Hello? जी सुन रहा हूँ सर। Yeah. ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ? जी मैं गया हूँ, 2 बार गया हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सभी ज्ञानी जनों को। क्योंकि मैं गुरु अमरदास जी की जीवनी के बारे में पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये जो आप लोग अभी गुरु रामदास जी, गुरु रामदास फोर्थ गुरु। हाँ जी। तो मैं उनके जो शब्द को अभी आप जो बता रहे थे, मैं उसके इस शब्द कीर्तन को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बार सुनता हूँ, और इसको सुनने के बाद में मुझे उस परम सत्य अकाल पुरख की उसकी ओर मेरा मन जो है बार बार जाने को मन करता है। और ये मैं दिल से महसूस कर सकता हूँ, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितने भी गुरुओं की जो वाणी है वो हम बड़भागी हैं कि इस मानुष जन्म में हम सतनाम को पाए हैं। अगर हम पाए हैं तो उसको हर सांस सांस में सिमरन करने की आवश्यकता है। जैसे ही हम उठते हैं तो उस गुरु को मन में दिखावा ना करके आत्मा से उसको सिमरन करने की आवश्यकता है। और इस जीवन में जितने भी मानव है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर जिसने भी इस सतनाम वाहेगुरु की इस मर्म को समझ गया, उसका जीवन सफल हो जाता है। थैंक यू जी। अपने साहब बजेंद्र सिंह जी, आर यू देयर? जी मौजूद हूँ। हाँ जी, आप कोई अपना तजर्बा गुरु रामदास जी की बाबत बताओ। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ी दिस इज ए वंडरफुल इवनिंग फॉर मी। इट्स ए मेमोरेबल इवनिंग। I consider it as the grace of Akal Purush that I have joined such a marvelous company. Knowing about Ramdas, मैं कभी आज से 15 साल पहले अमृतसर गया था मंदिर में, तो मुझे वो याद आ रही है। मैंने वहां से उस वक्त मैंने वो किताब थी उनकी, सिख हिस्ट्री खरीदी थी मैंने वो। और मैंने एक कृपान और एक खड़ खरीदा था, जो कि मेरे बेडरूम में हमेशा मेरे साथ उपलब्ध रहता है अभी भी। तो he was a great personality. He was the founder of हरमंदिर अमृतसर। एंड जो आपने बताया मुझे, इट्स एनलाइटनिंग टू मी कि म्यूजिक में उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और सोशल रेवोल्यूशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महिलाओं की वेलफेयर, महिलाओं के लिबरेशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ही वाज अ ग्रेट, आई कंसीडर, आई नो दैट Sikhism is a egalitarian movement in the history of India. It's a great movement. और जो whatever social revolution has taken place
not only in Punjab, in India. I think this message of gurus has a lot of contribution in that direction. तो मेरी सर ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरे लिए, तो एक एनलाइटनमेंट है मेरे लिए, एक जानकारी मिली है। आप लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। खुशी की बात है कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। जो देखो ना, ये कबीर पंथ में भी सतनाम जो है एक गुरमंत्र है, राइट? जो सतनाम शब्द है उसका जाप करते हैं कबीर पंथी भी, राइट? जी जी। और कहते हैं सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए ना होए। वो सतनाम का वो सतनाम और एक ओंकार, वो एक से मेरे ख्याल से मकसद एक ही संदेश है। That's right. क्योंकि एक ओंकार refers to the totality, है जी? पर वो totality है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ totality है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤ। That's where the word Satnam comes. मैं एक चीज और बताना चाहता था मैं कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी, हम लोग कम से कम 7 पीढ़ियों का हमको याद है इस संत मत से हम लोग जुड़े हुए हैं। संत कबीर का परंपरा हमने अपने खून में जन्म से पाई है, तो ये सूफी परंपरा में जन्म लिया है, इसलिए मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि क्या कंट्रीब्यूशन गुरु साहिबान का इस देश के इतिहास में है। थैंक यू। सो हम यहाँ सतनामी रिप्रेजेंटेटिव अपने जगदीश जी बैठे हैं, आप कबीर पंथ जी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, और हम सब एक्चुअली सतनाम के वर्शिपर हैं। जितने भी सब है ना, उसको चाहे ओंकार कह लो, उसको कालपुर कह लो, उसको ब्रह्म कह लो, अल्लाह कह लो, जो मर्जी मुड़ करके गल उत्थे ही आ जाती है। की है ज्ञानी सुचेत सिंह जी, वो कहते ना, इते नाम ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਪੁਰਬਲਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ। ਹਾਂਜੀ, what does that mean? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਮ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤ।